voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me escapa la babita y no lo puedo evitar. Se me escapa la babita y no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chanchan en el mar cernían la arena. Cuando Juanica y Chanchan en el mar cernían la arena. Como sacudía el jibe, a Chanchan le daba pena. Como sacudía el jibe, a Chanchan le daba pena. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me escapa la babita y no lo puedo evitar. Se me escapa la babita y no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chanchan en el mar cernían la arena. Cuando Juanica y Chanchan en el mar cernían la arena. Como sacudía el jibe, a Chanchan le daba pena. Como sacudía el jibe, a Chanchan le daba pena. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Vamos a ver. Primero, la potencia de las mandíbulas. The power of the jaw. ¿Ok? Las mandíbulas son muy poderosas, ya que por ejemplo este cocodrilo que está aquí, que tiene 12 años de edad, puede cerrar sus mandíbulas en una fracción de segundo con unos 800 kilos de presión. Para que tengáis, muy rápido, para que tengáis una idea, un león adulto solo consigue llegar a unos 500 kilos de presión en sus mandíbulas. Estamos hablando de un león adulto y solo llega a 500 kilos. A lion can close the jaw with only 500 kilos. This child 800 kilos. The big lion only 500. So now you know who is the monster. Okay? You know. Bien, más cosas. Tienen 64 colmillos muy afilados. They got 64 very sharp teeth. Y también podréis apreciar que no tienen lengua. No tienen lengua simplemente porque nunca mastican nada, ni saborean las cosas, no lo necesitan.
muerden, giran, arrancan el trozo del cuerpo y lo tragan entero. Y aquí, the best, the number one of all the psychopaths. Really. Oh, bonjour. Nota que me quiere. Decía que cuando se observa el cocodrilo enseguida se ve que es prehistórico, antiguo, y es porque este animal lleva 200 millones de años en la Tierra, el más antiguo de todos los dinosaurios, el mejor de todos. ¿A que sí? ¿A que es guapo? Luego te lo digo. Donc, en regardant l'aspect qu'il a, on remarque qu'ils sont préhistoriques. C'est parce que c'est le dernier dinosaure de la Terre. 200 millions d'années, ils ont survécu mieux que n'importe qui. So, when a crocodile that way, he already closed, you know, with approximately 300 kilos of pressure. In half a second, pop! If I touch him with my hand, all my fingers, okay? Vous comprenez, non? 300 kilos de presión. Con 300 kilos de presión te corta la mano como un cuchillo. You know, the mouth of the crocodile is big. They have 64 very sharp sticks. But no tongue. No tongue. Tienen una boca grande, 60 pero no tiene lengua. Ils n'ont pas de langue. Bouche grande, 64 dents très pointues, mais pourquoi pas de langue? Why no tongue? Because crocodiles never chew. Never. And never taste. You see, they don't need to do that. They just catch, you know, and press, and then roll, crack. Finish. Así de sencillo. Muerden con esa boca grande porque no tienen lengua, porque no mastican y no saborean. Y te arrancan un trozo, la cabeza, el cuerpo, lo que sea, y te lo traen entero. Ils avalent tout en arrachant d'un seul coup. Ils ne mâchent pas, ils ne goûtent pas. Everything is going to the stomach. The head of the animals, the horns, the legs, the bones, feet, hair. It's not a problem. Because the very acidic the very acidic gastric in the stomach, they will destroy and dissolve the bones, the horns, the hair, or anything. No problem. Tienen unos jugos gástricos tan ácidos, los huesos, las pezuñas, los cuernos, las cabezas, todo, sin piel. Alors, les jus de l'estomac sont si acides, les os, les têtes, les cornes, les poils, les sabots, tout s'y rentre et complètement vide. But of course, this is why crocodiles don't eat every day. Never. Normally, here or in the wild, crocodiles, they eat about two times in a month. Every 2 weeks, they have a very slow metabolism. About 2 weeks, 2 times a month. Por eso comen hello boy. Hello boy. Alors c'est pour cela qu'ils mangent très peu, parce qu'ils ont un métabolisme très lent
Et ils ont besoin de manger que 2, même peut-être 3 fois par mois, parce qu'ils ont une digestion d'une semaine ou 10 jours ou 15 jours. ¿Ok? Digieren muy lentamente. Oh, the boy has in the back. Allez, mangez tout de suite. So, where are you? The body is very solid, massive, very compact, es macizo, duro, like a tank, como un tanque, duro y resistente. La espalda, all the back is covered with a lot of bones. The bones of the dinosaur, very hard, like concrete. Tout le dos est couvert par des os qui sont faits d'une espèce de ciment très dur. Las espaldas son muy duros porque les protege, like the concrete. To attack, you see. This is why normally crocodiles, they don't have many enemies, not many enemies. It's too hard to kill, too big mouth, too strong to fight. Forget it. Decía que es mejor olvidarse de él. Hasta los predadores más terribles de la selva nunca quieren atacar a un cocodrilo, porque es demasiado duro de matar. C'est trop difficile de lutter contre un crocodile. Même les animaux les plus sauvages évitent de lutter ou de manger de la viande de crocodile. C'est pas la peine de se compliquer la vie. Mieux, on l'oublie. Ok? Then, something else. Algo más. La cola. Very flexible, very elastic, you see? And very strong. Very, very strong. Normally, when the crocodile is go. Come on. I was going to explain you that. Tell you it's very, you know, I don't need to explain that. Ya está, ya para qué voy a explicar nada, ya está explicado todo. They can move. The tail is very strong, very powerful. Tiene una potencia grande en la cola, très puissant la queue. They can many times when the animals are drinking in the river, the crocodile is invisible under the water, and they stop, you know, to catch, to grab the leg of the animal and to catch. Okay? La pueden utilizar como un látigo para golpear las patas de los animales que beben en el río y romper. Cuando rompe la pata puede coger al animal más fácil. C'est beaucoup plus facile si tu, avec la queue, il casse les pattes des animaux qui sont dans le rivage pour les attraper. Un animal avec la patte cassée, c'est possible. Il ne peut plus rien. There is also something important about the tail. Crocodiles, they don't swim like that. Ils ne nagent pas comme ça. No nadan con las patitas. They swim with the tail like an engine. You know? Pueden impulsar su cuerpo con la cola. Avec la queue, c'est comme un moteur, propulseur. If any crocodile like this one or bigger has to catch an animal into the water or a fish, they can sprint in a 20 meters distance. They can sprint at about 65 kilometers per hour. Okay? That's very, very fast. 45 miles per hour.
65 kilometers. Really very fast. Comentaba que son muy rápidos para nadar contra un animal en el agua. Pueden alcanzar 65 kilomètres por hora. Ils peuvent faire un sprint, ils peuvent accélérer dans une distance maximale de 15-20 mètres à 65 km/h. C'est très très rapide pour un animal dans l'eau. Okay? But there is the last thing I want to tell you, the timing. You know, when the is always full, okay? Full of protein. When the crocodile dies, all the proteins are stopped. So, if there is any catastrophic climatic condition, no rain, for example, no water in the river, no animals to eat, no food, no problem. Why? Because any crocodile can stay for 2 years without eating and without drinking anything. It's amazing. Decía que cualquier cocodrilo en una catástrofe climática que se origina en el agua puede quedarse 2 años. 2 années sans manger et sans boire. Ils ont la capacité de le faire si c'est nécessaire à cause d'une catastrophe climatique. Et c'est comme ça qu'on comprend c'est pour cela. C'est pour cela qu'ils ont toujours fait. Pour cela, c'est d'autres choses. Now you can understand why it is the last dinosaur of the world. Okay? And before we go, you know, you can see sometimes some crocodiles with some injuries on the back here, injuries. The males, they used to fight sometimes in the year, but they don't have any problem because crocodiles, they have a very strong natural antibiotic into their own blood. Even if they got big injuries, they stay with many bacteria in the water and the ground, no problem, never, because crocodiles, they are 100% immune for infection, any infection. Never have infection in their body. Ils ont un antibiotique naturel si puissant dans leur sang que même s'ils se font des blessures et ils restent dans les eaux stagnées, sales, n'importe quoi avec des bactéries partout, ils n'auront jamais d'infections dans leur sang, dans leur corps. Nunca tienen infecciones en las heridas, se le curan solas porque tienen un antibiótico increíble en la sangre para curarse ellos solos, sin necesidad de ningún médico. They don't need a doctor. Never. And I will explain you something very interesting. You see, in the city of Orlando, in Florida, North America, 10 years ago, in a very important pharmaceutical laboratory, they started a very interesting experiment with crocodiles. They introduced to 3 crocodiles the virus of Ebola, American, and SIDA, AIDS. Okay? 2 weeks later, only 2 weeks later, the blood of the 3 crocodiles eliminates totally the 2 viruses. Okay? In 2 weeks.
Je disais qu'il y a 10 ans, dans un laboratoire très important en Floride, ils avaient injecté à 3 crocodiles le virus du sida et du Ebola, qui sont vraiment mortels. Et 2 semaines plus tard, les 3 crocodiles avaient éliminé complètement dans leur sang les 2 virus les plus dangereux de la vie. Es capaz la sangre del cocodrilo de eliminar el virus del SIDA y del ébola, los virus más peligrosos de la Tierra. Ellos lo eliminan en su sangre sin ayuda de nada. So, last 2011, last November, this laboratory put an article in a very important magazine to say that probably in the next 5 years they will have a very, very efficient antidote to save millions of people with the blood of the crocodile. Okay? That's very important to know. This is why we have to save and to protect the crocodile. We don't have to lose the crocodile in the It's a very important antidote. Okay? 200 million years. Donc, ce même laboratoire, le mois de novembre de l'année dernière, a communiqué que probablement dans les prochaines 5 années, ils auront abouti à finir l'expérience, l'étude qu'ils sont en train de faire, et ils vont avoir sûrement un antidote qui va sauver des millions de personnes, 20%. C'est pour cela, comme je dis, il faut les protéger toute la vie. Il ne faut pas perdre cet animal dans le monde. Il est très très important. It was this morning. They can, you know, ellos pueden morder el palo y romperlo. This young crocodile, only 16 years old, ils ont 7 ans seulement, tiene 16 años nada más. They can close the mouth with 300 kilos of pressure. If you know the dog Rottweiler, everybody knows Rottweiler, very strong. The Rottweiler can close 180 kilos of pressure. Rottweiler. Young crocodile, 300. The lion, the big lion, 600 kilos of pressure. The shark, you know the shark? The big white shark, 1,400 kilos of pressure. And Big Daddy, our big crocodile, 2,000 kilos of pressure. 2,000. Okay? Decía que la presión de la mandíbula de nuestro gran crocodilo llega a 2.000 kilos por centímetro cuadrado. El Rottweiler 180 kilos. El león 600 y el tiburón blanco 1.400. Y el crocodilo más que ninguno. El gran crocodilo. Le grand crocodile que nous avons arrive à 2000 kg de pression. Et un requin blanc, 1400. C'est pas toujours ça. Un lion, 600 kg seulement. Bon, c'est une façon de dire. Seulement. Voilà, c'est pas mal. Ok. So now, if you like, we can go to the last pool on the right side. I'm going to explain you something about reproduction. Here is living there Big Daddy, the father of many crocodiles in the park. Ok? Nous allons voir le grand papa qui est au bout. Vamos a ver al papá de nuestro, el gran papa. Il faut pour ça que ça, j'ai pas tout filmé. Non, j'ai pas tout filmé. Ensuite, il faut préparer pour Sambil agak bolong bagiku. Ну что ж, чё? Культа.
Tam przeskoczył. Nie no, ty tam polecę. Zametku. So, the one here, the big one, is big caddy. He is the biggest crocodile of all the zoos in Europe, all Europe. Okay? Official. Now, he is approximately 3.7 meters long. But because he is short, Big Daddy was 5.2 meters. But he had a fight with another crocodile 60 years ago. Another male. The other male lies in the water. The guy has twisted and cut 1.5 meters. Left now. This is why je disais que le plus grand crocodile de Park en Haïti est aussi officiellement reconnu comme le plus grand de tous les eaux de l'Europe. C'est le plus grand monde. Pas dans la histoire. Il lui manque un mètre. L'autre amortissateur est à tourner, souffler 1 mètre. Il pouvait mesurer 5 mètres. Il mesure que 3 mètres. Mais elle ne repousse plus. The child will never grow back, never more. So he knows. Big Daddy is a Nile crocodile. We catch him 12 years ago in Zambia by the Zambezi River. Okay? Lo cogimos a nuestro amigo, como decía, os voy a explicar luego por qué está antipático. El empático es una chica. Because she is pregnant. Береме крокодила и затова... She's much more dangerous now than people might. Because you know, they have short legs, she's Lolita. She's protecting her territory because into the stomach, they are the biggest crocodile of all the zoos in Europe, all Europe. Okay? Official. Now, he is approximately 3.7 meters long. But because he is short, Big Daddy was 5.2 meters.
But he had a fight with another crocodile 50 years ago. Another male. The other male lies in the water. The tail and twisted and cut 1.5 meters. Left now. This is why je disais que le plus grand crocodile park en Haïti est aussi officiellement reconnu comme le plus grand de tous les eaux de l'Europe. C'est le plus grand monde. Pas de la l'histoire. Il lui manque 1,5 mètre de queue, 6 ans, avec un autre mâle qui ne vit plus. L'autre a mordu sa queue et a tourné et soufflé 1 mètre. Il pourrait mesurer 5 mètres 1. Il ne mesure que 3 mètres 1. Mais elle ne repousse plus. The tail will never grow back, never more. So he knows. This guy is a Nile crocodile. We catch him 12 years ago in Zambia by the Zambezi River. ¿Okay? Lo cogimos a nuestro amigo, como decía, os voy a explicar luego por qué está en el patio. El espacio she es una chica. Because she is pregnant. برمي كروكوديل هاي زتفا She's much more dangerous now than people might. Because you know, if they have short legs, she's Lolita. She's protecting her territory because into the stomach, she got about 60 to 70 eggs into her. She's protected from all. Okay? So nobody can cross the line of her territory. If you try to do anything, she says go. She protects her territory. And that's not 300 kilos, that's 500 kilos. That's big guy. Hello, boy. How are you, boy? Yes, I am first. You can hear the voice of the real dying dog. Yes, boy.
approximately 550 kilos of weight. Okay? Some talking about kilos only. Then I don't want to read more. Bye bye, boy. I love you. Bye bye. But anyway, there is another girl here. I want to tell you that this guy is 85 years old. Il est 85 ans. 85 ans. But he is very happy. He lives together with 4 nice ladies, 20 to 25. Okay? Vive con 4 et ils ont 25 ans. Lui, il a 85. Donc ça va, non? Je pense qu'il est content. Il est vraiment content. Pepita, she loves me. Pepita. Hello, girl. Hello, how are you doing? This morning she lost a tooth. Esta mañana ha perdido un diente. Le ha perdido un diente. You can see the place of the tooth. You can see the beginning of another one. Because every time a tooth is broken, the next one is ready to grow. Cuando se le rompe un diente, tiene ya otro debajo que está preparado para empezar. Donc il y a une dent cassée, elle se casse, il y a une autre déjà dessous qui est prête à grandir. Elle est déjà là. You can see the next tooth is there. They are very lucky. Bye bye. Okay. Sorry, pardon. Crocodiles are very lucky. They replace the teeth all life. Any crocodile can replace about 4,000 teeth during all life. So, and for free. We need 4,000 euros for one. Je disais qu'elles peuvent remplacer environ 3 ou 4 000 dents le long de leur vie. Et gratuit en plus. Nous on a besoin de 3 000 euros pour une seule. Ellos sí que tienen suerte, chicas, pueden volver a poner unos 3.000 o 4.000 dientes durante toda su vida, nuevos, todos nuevos. Anyway, I'm going to explain you what we do with all the eggs, okay, and then we go to finish the tour. Les voy a decir, I have to go over there. Si elle l'a frappé, non, elle l'a frappé. Very pregnant, and probably by the end of this week she will be ready to lay the egg. Okay? Il reste quelques jours et sera prête pour enterrer les œufs. Va enterrar los huevos muy pronto. Somewhere here, in the corner, she will push that by night, always in the dark. With one of that hand, and one here, she will make a hole. Okay? She will stay and stay about 50 and cover the hole again. And she will protect the state.
opéré les deux organes trous de la préserve la main de 50 sorties, mais va fournir ça et il restera pendant les 3 mois d'incubation pour protéger les filles. Se quedará protegiendo el nido porque va a enterrar los huevos en la red, se quedará precioso. But I have a problem. I don't need more crocodiles in the park. I got now many, so that's for us. We have 260. That's enough. Okay? Pero tengo 270 cocodrilos, ya no quiero más cocodrilos. So we have my colleague and me the day after. We have to come here. My 2 colleagues, they will stay there to fight with her. And I will find the egg and I will put the egg in the bottle. Okay? And not go outside. No dejo los huevos aquí, los tengo que llevar con mis compañeros en una caja hacia afuera. Soit ramasser les deux collègues vont me protéger et moi je ramasse une boîte et je les amène à l'extérieur. So I don't want to eat fish more. I don't want to do omelette. Okay? What I do, I transport the egg to the university in the city of Malaga. And I give the egg to the university, to the biologist. They keep a part of the egg and they send another 2 parts to the University of Lyon in France, and to the laboratory of the Frankfurt in Germany. The laboratory. They work together, the 2 universities and the laboratory of France, to study about embryonic development of reptiles. Okay? That's what we do. Okay? That's better than what we do. Decía que los huevos al final los mando a la Universidad de Málaga para que ellos también los distribuyan con la Universidad de Lyon en Francia y el laboratorio del Torremolinos de Francia. Donc vous avez peut-être compris, non? Dans les 3 endroits, le laboratoire du zoologique de Francfort, la faculté de biologie et de Malaga, ils travaillent en coopération pour étudier le développement embryonnaire de ces reptiles. Non, la fac, c'est une mission. C'est pour ça que mes 2 compagnons doivent être écrits pour l'empêcher avec des grandes proportions. Okay? When my 2 colleagues, they come here to protect me when I collect the egg, not with a stick. They have a big wooden protection. Not like that, and you know, one like that. If the female is going to the water, to attack from the water, my colleagues they come here. Then, in the meantime, I stress a lot. I stress a lot. 15-20 minutes, my heart. Because if one of my colleagues makes a huge mistake and the crocodile comes to me, she comes. If I'm here, you know, she comes, she will bite my head and crack. She cuts my head and cuts